या कसा पण आवाज गेला. Section 2 मध्ये we are started section number 2 and in that we are learning the chapter number 9 using classes in C++. Okay, and in that we are learning the concept of principles of object oriented programming. Okay, principles of object oriented programming. See, प्रिन्सिपल्स कोणकोणते प्रिन्सिपल्स ओओपी मध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत आपण डिस्कस केलं होतं लास्ट टाइम. दॅट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग मेथडॉलॉजी. एनीवन कॅन टेल अबाउट द प्रिन्सिपल्स? which principles follow the OOP? In last lecture we had discussed about it. Yes. See, principles of object oriented programming याच्या अंडर टोटल 6 कन्सेप्ट येतात ते आपण डिस्कस केले होते. एनीवन हॅव आयडिया which these 6 points? Yes, sir. Class, object, Yes. inheritance, polymorphism, encapsulation, and abstraction. Right. So these 6 points are under principles of object oriented programming. Keep in mind. Okay. OOP चे concepts मध्ये 6 concepts very much of important. हे 6 concepts जे आपण डिस्कस करत होतो की क्लास आहे, ऑब्जेक्ट आहे, ओके, पॉलिमॉर्फिझम आहे, ओके, डेटा एनकॅप्सुलेशन आहे, इनहेरिटन्स आहे, ऍब्स्ट्रॅक्शन आहे. ओके, सो दीज 6 concepts are under object oriented programming. ओके, आणि या 6 पॉइंटला जे लँग्वेज सपोर्ट करतात, languages which are supported by these OOP features or these principles of OOP, these languages are called object oriented programming language. So in our syllabus C++ language support these principles. I repeat, C++ language support these principles. That's why C++ is called object oriented programming language. Okay, जनरल क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला वायवा मध्ये वगैरे की व्हाय, व्हॉट इज द रिझन C++ इज कॉल्ड OOP लँग्वेज. ओके, तुम्हाला क्वेश्चन जर पुढे विचारला वायवा मध्ये अँड सो यू शुड हॅव टू आन्सर. ओके, जस्ट आत्ताच एक तुम्हाला जस्ट रिसेंट केस आय वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू. तर आपल्याला BCS थर्ड इयर मधून एक स्टुडंट तिचं सिलेक्शन झालंय TCS मध्ये. ओके, TCS मध्ये सिलेक्शन झाल्यामुळं जेव्हा तिचा टेक्निकल राऊंड होता, ओके, लिसन केअरफुली, टेक्निकल राऊंड मध्ये तिला क्वेश्चन विचारण्यात आलेला होता की बेसिक why Java, C#, PHP and C++ are called object oriented programming language. या सगळ्या लँग्वेजला OOP का म्हणायचं? जनरल क्वेश्चन. सो आन्सर इज हियर because object oriented programming means these 6 principles, these 6 concepts are important in OOP. आता हे जे लँग्वेज सपोर्ट करतात तर ते प्रत्येक लँग्वेज काय होणार आहे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असणार आहे. So that's why I want to say here C++ is called object oriented programming. Is that clear? C++ ला OOP का म्हणायचं? Is it clear? Yes, sir. Okay. So याच्यामध्ये आपण नंतर बघितलं की हाऊ वी कॅन डिफाइन अँड यूज द क्लास, हे आपण स्टडी केलेलं आहे. ओके, क्लास कन्स्ट्रक्टर्स आपण स्टडी केलेला आहे. कन्स्ट्रक्टर कसा ओव्हरलोड करायचा हे आपण बघितलेलं आहे. ओके, फंक्शन ओव्हरलोडिंग विल सी. पाणी दे ओके, थोडं. अँड क्लास व्हेरिएबल्स हाऊ वी कॅन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स हे आपण पाहिलेलं आहे. अँड हाऊ वी कॅन डिफाइन द फंक्शन्स इनसाइड द क्लास हे आपण पाहिलेलं आहे. ओके, नाउ विल सी objects as parameters. Okay, objects as parameters means what?
For the we have seen in C language, in the function we can pass the arguments, or we can say that we can pass the parameters to the function. Means function accept the arguments. Which type of arguments function can accept C language? These parameters or these arguments, it may be an integer, it may be character, it may be a float, or any variable it can accept. In similar way, function can accept array. Okay, function can also accept structure. Okay, in similar way, in C++, we can pass the objects as arguments to the function. We can pass the objects as arguments to the function. Okay, so we'll see that concept with practical. Okay, right here, objects as parameters. So, IOStream.h, corner.h. A class आपण define करू. The name of the class is sample, and I take here one variable integer a. Just only simple variable integer a. Okay, and I define the member functions. Void simple member function get a. Okay, and I define here put a. Okay, ठीक आहे. So get a and put a याला काय म्हणायचं? हे काय आहेत? get a and put a काय आहेत C++ च्या भाषेमध्ये? कोण सांगेल? What is class? Who can say? What is class? Class म्हणजे काय? Class is a कोण सांगेल? आपण डिस्कस केलं प्लीज. What is class? Class is a user defined data type. I repeat, class is a user defined data type as like a structure in C. Okay, so don't use the structure in C, that word. Only important word is here. Class is a user defined data type which is a collection of data members functions together. Okay, data members आपण घेऊ शकतो आणि member function पण घेऊ शकतो. Okay, so here integer a is called data member and these two are called member functions. ठीक आहे, सांगता यायला पाहिजे, बोलता यायला पाहिजे. क्लास मध्ये काय असतात? डेटा मेंबर असतात आणि मेंबर फंक्शन असतात. वी कॅन गेट बोथ टुगेदर. Okay, so here in that the role of get a function is to set the value for a and the role of put a function is display the value of a. That's it. Okay, so now I define here both functions. Okay, so these two functions you can define either inside the class, either outside the class. Okay, म्हणजे तुम्ही मेंबर फंक्शन तुम्ही क्लास मध्ये पण डिफाइन करू शकता किंवा क्लासच्या बाहेर पण डिफाइन करू शकता. So I define here the get a function inside the class. Okay, if you are going to define the function inside the class, it's not necessary to curly brace. काय म्हणतात त्याला? Semicolon. Okay, so here get a function just a simple accept the value of a here, so enter a. Okay, simple function आहे. It just only accept the value of a and put a function, it will display the value of a.
a ची व्हॅल्यू आपण डिस्प्ले केलेली आहे. सो get a function, accept the value for a, and put a function will put the value of a on the screen. So any doubt up to now? इथपर्यंत clear आहे? Yes, sir. Okay, now we'll move आता पुढे जाऊयात आपण. Now after defining the class and member functions of the class, now actual main function start here. Void main. So for calling the function, for calling this function, we require the objects. We require the objects. So how to create the objects? Simple, just name of the class, that is sample, and I create one object that is S1. Okay, principles of OOP is the second concept that is called object. Okay, and when I create the object, okay, so that object have the authority to access the member functions. S1 have the authority to access the member functions and also data members. Okay, but only public data members can access by the objects of a class. Only public members. Okay, so using S1 I can access the get A and I can access the put A. Okay, but in this program I can't access A. Why? What is the reason? Why I can't access A? Any one of you? A ला मी काय access करू शकत नाही? सांगता येईल का? Reason is here because A is a private data. A is a private data. Okay? इथं प्रायव्हेट तुम्हाला लिहायची गरज नाही आहे. Okay? By default, the data members of any class are private. जर तुम्हाला हे दाखवायचं असेल तर you should have to use the private keyword here. But it's not necessary. By default, the data are private and that data I can't access. See, check करून बघायचं आपण. I want to assign the value for A. So S1 dot A is equals to its integer, so 101. Okay, and S1 dot put A function and get ch. Close curly-brace. काय केलं आपण बघा. Through the object, I am going to access the data members of a class. So A is the data member and assigning the value 101. Check it, compile the program. So you can see here one error occurred. Sample A is not accessible. You can read the error. Sample A is not accessible. What is the reason why I am not access this? Because A is a private. Okay, make it public. त्याला public करून बघा. So now A is public. Okay, see. So you can see error केलेला आहे. Means S1 objects can have the authority to access the public data members only. Is that clear? Yes, sir. Okay. इथे एक सिंपल एक प्रोग्राम तुमचा होऊन जाईल. बिफोर गोइंग टू ऑब्जेक्ट्स एज पॅरामीटर्स एक असा पण क्वेश्चन विचारलेले होते. राइट अ प्रोग्राम टू शो objects does not access private data members. ओके, असा पण क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला की एक प्रोग्राम करून दाखवा की ज्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट्स आहे प्रायव्हेट डेटा ऍक्सेस करू शकत नाही. ओके, सो हियर मेक इट दॅट डेटा public, private.
Okay, and going to access through that. बघा H1 C plus program आहे. So you can see the error. One error. Sample A is not accessible. Okay. म्हणजे या प्रोग्राम समज सांगू शकतं की तुम्हाला की आपण प्रायव्हेट ऍक्सेस करू शकत नाही आणि ऍक्सेस करायचं असेल तर जस्ट राईट हिअर पब्लिक. मेक इट द पब्लिक. Okay. So that is the program which shows that private data members cannot be accessed. Okay. So forward this. दोन्ही ठेवून बघा या ठिकाणी तर मी तुम्हाला असं दाखवतोय. प्रोग्राम आता इथे एरर तुम्हाला दिसतोय. सॅम्पल ए ला आपण ऍक्सेस करू शकत नाही म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय तर पब्लिक लिहायचं आहे. बऱ्याच लोकांना कळणार नाही तर पब्लिक का लिहिले प्रायव्हेट का लिहिले जे पण ऑप्शन आहेत ते तर त्यासाठी ते मेला कमेंट मध्ये टाकतो. ओके. प्रोग्राम रन करायचा असेल तर हे काढून टाका. प्रोग्राम रन होईल. राईट. सो आय कीप इट इन. दॅट्स इट. हा सिंपल तुमचा प्रोग्राम. So any doubt about this? No, sir. Can forward this on your group? Alt enter दाब की